Dear students, a very good morning. A warm welcome to the physics class again. I think last week we studied about laws of motion in that lesson, Newton's first law and second law. A short recap. Newton's first law states that unless a body is compelled by an external force, it will never change its state of rest or its uniform motion. And Newton's second law states that the rate of change of momentum is directly proportional to the force acting on it. Okay. So Tamil medium students, எல்லாருக்கும் காலை வணக்கம். நம்ம இந்த இயக்க விதிகள் பாடத்துல இதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தோம்னா நியூட்டனின் முதல் விதி, நியூட்டனின் இரண்டாம் விதி. நியூட்டனின் முதல் விதி என்ன சொல்லுது? புற விசை ஒன்று செயல்படாத வரை ஒவ்வொரு பொருளும் தொடர்ந்து அதனுடைய ஓய்வு நிலையிலோ அல்லது சீரான இயக்க நிலையிலோ இருக்கும். இதுதான் முதல் விதி சொல்றது. அண்ட் இரண்டாவது விதி என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, ஒரு பொருளினுடைய உந்த மாறுபாட்டு வீதமானது அப்பொருளின் மீது செயல்படும் விசைக்கு நேர்தகவில் இருக்கும். இதுதான் முதல் இரண்டு விதிகள் பார்த்தோம். அடுத்து இப்ப நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா நியூட்டனினுடைய மூன்றாவது விதி. So, dear students, we are going to learn about the Newton's third law today. And Newton's third law is very, very simple. It states that for every action, there is an equal and opposite reaction. They always act on two different bodies. Every action, there is an equal and opposite reaction. என்ன? ஒருத்தரை நீ போய் அடிச்சா அவங்க கண்டிப்பா திருப்பி அடிப்பாங்க. நீ என்ன செய்யறியோ அது உனக்கு திரும்பி கிடைக்கும். ஓகே, so whatever you do, that will be repeated. Okay, that is the Newton's third law. For every action, there is an equal and opposite reaction. See, in this we have many examples. When you pull the trigger of a gun backwards, the gunshot will be moving forward. Okay, so that is the example for Newton's third law. Even when you pull the when you are swimming, when you pull the water backwards, you may go forward. So all these are examples for Newton's third law. Rocket, in a rocket propulsion, when the gases are being burnt and pulled downwards, the rocket is pushed upwards. Okay, so these are the examples for Newton's third law. நியூட்டனின் மூன்றாம் இயக்க விதி, ஒவ்வொரு விசைக்கும் சமமான எதிர் விசை உண்டு. இந்த விசையும் எதிர் விசையும் எப்பொழுதும் இரு வேறு பொருள்கள் மீது செயல்படும். நாம என்ன செய்யறோமோ அதுதான் நமக்கு திருப்பி நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி தான் விசையிலையும் ஒவ்வொரு விசை, ஒரு பந்தை தூக்கி செவரில் அடிச்சின்னா அந்த பந்து நம்ம எவ்வளவு விசையோட அடிக்கிறோமோ அதுக்கு எதிர் திசையில வரும் இல்லையா? இதுதான் நியூட்டனினுடைய மூன்றாவது விதி. என்ன? இப்ப ஒரு துப்பாக்கியில அந்த ட்ரிகரை நம்ம பின்னாடி அழுத்துறோம், அது ரீகாயில் பேக்வர்ட்ஸ்ல ஆகும்போது அந்த தோட்டா என்ன ஆகுது? முன்னாடி போகுது. ஓகேயா? அதே போலதான் நம்ம நீந்தும் போது நம்ம தண்ணிய பின்னாடி தள்ளுவோம், அப்பதான் நம்ம முன்னாடி போக முடியும். So இதெல்லாம் என்னன்னா the நியூட்டனின் மூன்றாவது இயக்க விதிக்கு எடுத்துக்காட்டுகள். Next we are going to see about principle of conservation of linear momentum. Momentum, as we saw on that day, it is nothing but the product of mass and velocity. I think you will remember that. Okay, the product of mass and velocity is momentum. Now, what is principle of conservation of linear momentum? What is conservation? It is no change. That is called as conservation. Okay, there is no change in the linear momentum of a system of bodies as long as no net external force acts on them. So, when will the linear momentum not change? When there is no external force acting on them. If an external force acting on them, then the linear momentum may change. So what does principle of conservation of linear momentum says?
When there is no change of linear momentum, there is no change of linear momentum as long as there is no net external force acts on them. Okay. Now, this can be explained by a derivation. See, there are two balls that is rolling, A and B. You can see A and B, A of bigger mass and B of smaller mass, M1 and M2. Both are moving at the velocities, initial velocities U1 and U2. Can you see in the picture? The two balls moving along with A and B. The objects are A and B with mass M1 and M2 and moving with the initial velocity of U1 and U2. Here you consider U1 is greater than U2. That is, the ball A moves faster than ball B. Can you understand? So when ball A moves faster than ball B, then what will happen? Definitely there will be a collision. There will be a collision. Both of them will collide. Okay. So FA is acting on FB. You can see both the arrow marks are opposite directions. FA is acting on FB and FB is acting on FA. Okay. Now after collision also they will tend to move, but the velocities will change. The velocities will change. Now definitely the ball A would have lesser the velocity and ball B with a faster velocity. So let the final velocities be V1 and V2. I think you understood this. Two balls, both are traveling in a straight line with initial velocities U1 and U2. When U1 is greater than U2, then both of them will collide and both the velocities will change. That is V1 and V2. Now, the force on B due to A, when both of them collide, there will be a force acting on B because of A. Okay. So FB will be equal to that force we have learned on that day. F is equal to MA. That is mass into rate of change of velocity. So FB is equal to mass of B is M2. Rate of change of velocity is V2 minus U2 by T. V2 minus U2 is change of velocity. If we say rate, then by T. Okay. Now force on body A due to B. When both of them collide, this also will experience a force. Okay. So FA equal to M1, that is the mass of A, and the change of velocity is V1 minus M1. See, the ball A from U1 it has changed to V1. So it is V1 minus U1 divided by T, that is rate of change of velocity. Okay. Now by Newton's third law of motion, now we come across the Newton's third law of motion. We are going to apply that here. We know that action force is equal to reaction force. Action is equal to reaction. So FA, force of A, and force of B, that is reaction. Why there is a minus? It is opposite force. Okay. So FA equal to minus FB. Now FA we know that M1 V1 minus U1 by T equal to minus of M2 into V2 minus U2 by T. The next step, you can see there is no T because both of them cancelled. Both of them are cancelled. Now, if you bring M1 commonly to V1 and U1, M2 commonly to V2 and U2, M1 V1 at minus M2 V2 comes on the other side. So M1 V1 plus M2 V2 will be equal to M1 U1 plus M2 U2. So this is the principle of conservation of linear momentum. So absence of an external force, the algebraic sum of the momentum after collision is equal to the, numerically equal to the algebraic sum of the momentum before collision. Okay. So you can see absence of external force, the algebraic sum of the momentum after collision is numerically equal to the algebraic sum of the momentum before collision. Okay. And Tamil medium students, now we are going to see about
நேர்கோட்டு உந்த அழிவின்மை விதி. நேர்கோட்டு உந்த அழிவின்மை விதி அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்க போறோம். ஓகே, புற விசை ஏதும் தாக்காத வரையில் ஒரு பொருள் அல்லது அமைப்பின் மீது செயல்படும் நேர்கோட்டு உந்தம் மாறாமல் இருக்கும். ஒரு விசையும் ஒரு பொருள் மேல தாக்கலன்னா அதனுடைய உந்தம் எப்படி இருக்குமா? மாறாம இருக்கும். அப்படின்னா என்ன உந்தம்? அன்னைக்கே நம்ம பார்த்தோம், நிறை இன்டு திசை வேகம். நிறை இன்டு திசை வேகம், அதுதான் உந்தம். அத நம்ம முதல் கிளாஸ்லயே பார்த்துட்டோம். புற விசை, வெளியில இருந்து எந்த விசையும் தாங்கலன்னா ஒரு பொருள் எந்த உந்தத்தோட இயங்கிக்கிட்டு இருக்கோ அதே உந்தத்துலதான் இருக்கும்ன்றதுதான் இரண்டாவது நேர்கோட்டு உந்த அழிவின்மை விதி. சோ இந்த படத்துல பாருங்க, ரெண்டு பொருள் இருக்கு. ஏ என்ற ஒரு பொருள், பி, ரெண்டையும் பந்தா கற்பனை பண்ணிக்கலாம். ஏ பி ரெண்டும் ஒரு நேர்கோட்டு இயக்கத்துல போய்கிட்டு இருக்கு. அதனுடைய நிறைகள் m1 m2, அதனுடைய திசை வேகங்கள் u1 u2. பாக்குறீங்களா அந்த படத்துல? நிறை வந்து m1 m2, திசை வேகம் u1 u2. ஏன் ரெண்டு திசை வேகம் கொடுத்திருக்காங்க? ரெண்டும் வேற வேற திசை வேகத்துல போய்கிட்டு இருக்கு. அதுல u1, அதாவது பந்து A1உடைய திசை வேகம் u2வை விட அதிகம், கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போகுது. அப்படி போனா என்ன ஆகும்? கண்டிப்பா ரெண்டும் மோதும். அந்த ரெண்டாவது படத்துல பாருங்க, ஏவும் பியும் நெருக்கமா இருக்கு, ரெண்டும் மோதுது. அப்ப ஒரு விசை ஏ என்ற விசை பி யின் மேலையும் பி என்ற விசை ஏ யின் மேலையும் செயல்படுது. மூணாவது செட் ஆஃப் படத்துல பாருங்க, அந்த ஏ m1 m2 நிறை மாறாது. ஆனா அதனுடைய திசை வேகங்கள், ஒரு ரெண்டு பொருள் மோதினோம்னா கண்டிப்பா அதனுடைய திசை வேகம் மாறும். அது v1 v2 என்ற திசை வேகத்துல போகுது. ஓகேயா? இப்ப நியூட்டனின் இரண்டாவது விதிப்படி B என்பது A மீது என்ன விசையை செயல்படுத்தும்? B யின் மீது A என்ன விசையை செயல்படுத்தும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, B என்ற பொருள் A வந்து மோதின உடனே என்ன ஆகும்? அதனுடைய உந்தம் என்ன ஆகுதுன்னா m2 into v2 minus u2 by t. அது என்ன? m2 into v2 minus u2 by t. அதான் இரண்டாம் விதின்னு கொடுத்திருக்காங்க. நான் இப்பதான் சொன்னேன் இல்லையா, இது முதல்ல ரீகேப் பார்க்கும்போது, ஒரு பொருளின் மீது செயல்படும் விசை எதுக்கு நேர்த்தகவுல இருக்கும்னு சொல்லியிருக்கேன். அதன் மீது செயல்படும் உந்தத்திற்கு, உந்த மாறுபாட்டு வீதத்திற்கு நேர்த்தகவு. சோ உந்த மாறுபாடு அப்படிங்கிறது m2 into v2 minus u2. அந்த உந்த மாறுபாட்டு வீதம்னா டிவைடட் பை t. சோ m2 v2 minus u2 by t. புரியுதா இது உங்களுக்கு? அதே போல A யின் மீது B யும் ஒரு விசையை செயல்படுத்தும். என்னதான் A வந்து மோதினாலும் B யோட இம்பாக்ட் A மேல இருக்கும். அது என்னவா இருக்கும்னா m1 into v1 minus u1 by t. புரியுதா? அப்ப நியூட்டனின் மூன்றாவது விதி இங்க வருது. அதாவது ஒவ்வொரு விசைக்கும் சமமான எதிர் விசை உண்டு. அப்ப FA என்பது எதற்கு சமமா இருக்கும்? FBக்கு சமமா இருக்கும். ஆனா அது எதிர் விசை அப்படிங்கிறதுனால மைனஸ்னு போட்டிருக்காங்க. FA equal to minus FB. அப்ப இது ரெண்டையும் சமப்படுத்தணும்னா m1 v1 minus u1 by t equal to minus m2 v2 minus u2 by t. இப்போ t காணோம் பாருங்க, t ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிருச்சு. இந்த இதை பொதுவா நம்ம பெருக்கிட்டோம்னா m1 v1 minus m1 u1 minus m2 v2 plus m2 u2 அப்படின்னு பெருக்கிட்டோம்னா கடைசியில பிளஸ் எல்லாம் ஒன்னாவும் மைனஸ் எல்லாம் ஒன்னாவும் கொண்டு வந்தா m1 v1 plus m2 v2 equal to m1 u1 plus m2 u2க்கு சமமா இருக்கும். இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஒரு பொருள் அதனுடைய மோதலுக்கு பின்னாடி இருக்கிற அதனுடைய அந்த உந்தமானது மோதலுக்கு முன்னாடி இருக்கிற உந்தத்திற்கு ஈக்குவலா இருக்கும் அப்படின்னு தெரியும். சோ வெளி விசையின் தாக்கம் ஏதும் இல்லாத போது மோதலுக்கு பின் உள்ள மொத்த உந்த மதிப்பு மோதலுக்கு முன் உள்ள மொத்த உந்த மதிப்பிற்கு சமம். புரிஞ்சுதா? சோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அடுத்த கிளாஸ் நம்ம பார்க்கலாம்.